This is example number 2, question number 2 of calculation of profit pre and post incorporation period. So let's read the example first. Vinayak Limited was established on 1/7/2010 to purchase of Rajni Brothers. Rajni Brothers is a firm, and the business of Rajni Brothers is purchased by Vinayak Limited on 1/7. And 1/7 is the date of incorporation. This is date of incorporation, and this is date of purchase, right? And one more date is required, that is date of year end date, 31st March. So these are the 3 dates, and these 3 dates are useful to calculate time ratio. The most important thing in this kind of example is time ratio. 3 dates, most important 3 dates: date of purchase, date of incorporation, and date of year end, right? So let's see how we calculate this time ratio. This is note date of purchase of business. This is 1/4/2010. Date of incorporation 1/7, and date of year end is 31st March. So from 1/4 to 36, 1/7 is the date of incorporation. But any exact આગળની જે date છે 36. So 1/4 to 36 and 1/7 to 31st March, right? July to March. So here it is 3 months and here it is 9 months. And the ratio is 1:3. 1:3. Got Sir? it? जी 30/6/10 કેવી રીતે આવી તારીખ? 1/7/2010 દેખાય છે. 1/7/2010 ડેટ ઓફ ઇન્કોર્પોરેશન. યસ. હા, એની એક્ઝેક્ટ આગળના દિવસે કઈ ડેટ હશે? એક્ઝેક્ટ આગળના દિવસે 30/6/10. 30/6. તો 1/7 તો અહીંયા લેવાની ને આપણે. ક્લિયર? 1/7 થી ઇન્કોર્પોરેશન થઈ ગયું, કંપની બની ગઈ, તો 30/6 સુધી એ કંપની નહોતી. અપ ટુ 36, 30/6 સુધી એ ફર્મ હતી. And after 36, that means from 1/7, 1/7 થી એ કંપની થઈ ગઈ છે. એટલે 1/7 ને આપણે અહીંયા લઈએ છે, અને 1/4 થી 30/6 સુધીનો જે ગાળો છે એક્ઝેક્ટ એના પહેલાનો, એને આપણે પ્રીમાં ગણીએ છીએ. Got it or not? Yes, sir. Okay. So this is 3 months and 9 months, and 1:3 is the time ratio. Okay. Apart from this, we need the turnover ratio, and it is also known as sales ratio. Turnover ratio ne sales ratio પણ આપણે કહીએ છીએ. So here read the information. Total sales for the period was 6 lakh, out of which sales rupees 1 lakh is related to period prior to incorporation. 6 lakh નું total sale છે, એમાં 1 lakh જે છે એ પ્રી પીરિયડ માં છે, તો 5 lakh પોસ્ટ પીરિયડ માં હશે. So 1 lakh and 5 lakh, the ratio is 1:5. Very simple. I think no more explanation is required here. Okay. Now we are required to prepare a one statement, that is called statement showing profit or loss pre and post incorporation period. So this is your title, and this kind of statement you are required to prepare of Vinayak Limited, right? Then after the particular total amount, base, incorporation, pre-incorporation, and post-incorporation. So this is the titles. This kind of statements you are required to prepare. Now, how to fill this statement? How to prepare this statement? First of all, you're required to write down the total. This column is required to prepare, right? So here it is gross profit. Gross profit is given. Yes, 1,20,000 is the gross profit. It is giving. Getting. Then after other income. So this discount earned and interest on investment and share transfer fee. These are the other income. So all that incomes you are shown here. 8,000, 6,000, and 1,000. Okay. Total is 135 here. Total is also 135. So I'm not doing I'm nothing doing okay, something different. It is very simple. The horizontal account is given to us, that I am converting into a vertical format, right? જે
આડું આપેલું છે ને ઊભું ગોઠવું છું બસ. ઓકે, ઇન્કમ ઇન્કમ જ છે ખાલી. ક્લિયર? And in the same way, all the expenditures as given in the examples like office expenses and selling expenses and director fees and interest on purchase price and debenture interest and total. So all these expenses are given here, right? Except profit, net profit સિવાય બાકી બધા જ ખર્ચાઓને અહીંયા line to line મૂકી દીધા. So obviously the profit is what? Profit is as given in your profit and loss account, that is 51,000. 51,000 રૂપિયા profit આપણે એનો જ લાયા છે. Okay, so the horizontal information given to you that you have converted into a vertical format, and this is your net profit. You will not change. તમે આને ચેન્જ કરી શકતા જ નથી. But what is our objective? Our objective is to determine the profit prior to incorporation and post to incorporation. પહેલાનો અને પછીનો profit શોધવાનો છે ટાઈમ પીરિયડ પ્રમાણે. ઓકે, તો પહેલાનો પ્રોફિટ અને પછીનો પ્રોફિટ શોધવાની જરૂર શું છે? શા માટે આ બધી મજૂરી કરીએ છે? તો as I already explained you that profit prior to incorporation is capital nature profit, and this profit is not available for the dividend, right? That's why company must be bifurcate the profit which is earned before incorporation of the company, right? And that will transfer to capital reserve. એ capital reserve માં transfer કરવો પડે અને એમાંથી dividend વેચી શકાય નહીં. આ બે જ reason છે. Clear? It's a capital profit and it is not available for the dividend. આ તમારે કારણ આપવાના થાય છે. Getting? Okay. Now let's distribute these things. હવે આ બધું વહેંચવાનું છે, distribute કરવાનું છે, અને some additional information is also given. તો આ પહેલી જે additional information છે એ તો sales ratio calculate કરવા માટે લઈ લીધી. All purchase before incorporation for cash while all purchase after incorporation was credit. मतलब purchase incorporation પહેલા કેશમાં હતું પછી ક્રેડિટમાં થાય છે. મતલબ what if any bad debts amount is arise that it is related to post period. જો bad debts આવશે તો post period નું રહેશે, કારણ કે ક્રેડિટ સેલ જ તમે કંપનીમાં કર્યું છે ફર્મમાં, એટલે કે પ્રી ઇન્કોર્પોરેશનમાં તો ક્રેડિટ સેલ હતું જ નહીં. ઇફ નો ક્રેડિટ સેલ નો બેડ ડેબ્ટ્સ. ક્રેડિટ સેલ જ નહીં હોય તો બેડ ડેબ્ટ્સ આવશે નહીં. ક્લિયર? ઓકે. And prepare the statement showing profit or loss prior to incorporation and post to incorporation. Okay. Now how we deal with it? આપણે distribute કરવાનું છે. Can you tell me gross profit is distributed in which ratio? Gross profit કયા રેશિયોમાં distribute થાય? Sales ratio. Sales ratio. 1:5 sales ratio આપણે calculate કરેલું છે. So this is the distribution. Getting? Okay. Then after discount. તો discount જે છે એ બી sales ઉપર આધારિત હોય, તો એને બી sales ratioમાં વહેંચીશું. પણ એને પ્રીમાં કેમ લખ્યું છે એની પાછળનું કારણ છે ડિસ્કાઉન્ટનું લખ્યું છે અહીંયા. ડિસ્કાઉન્ટના બ્રેકેટમાં કંઈક છે, discount earned on cash purchase. Discount earned on cash purchase. And cash purchase, that means what? All purchase before incorporation was cash, right? मतलब cash purchase पर तो तुमने discount મળ્યું છે, so that is related to pre period, and that's why I have written here pre, because the additional information is given. Otherwise it will be considered as in the sales ratio. नहीं तो कसूं ना कीधું, and if not no information is given, then discount will be distributed in sales ratio, right? Interest on investment, and no any information is given. The interest is the time based income, so it is distributed in time ratio. 1:3 is the time ratio we just calculated. Then total income, and then after share transfer fee. Share transfer fee I have already explained you in which ratio. Share transfer fee company ને લગતું જ છે, એટલે ડાયરેક્ટ શેમાં જાય? પ્રીમાં કે પોસ્ટમાં કે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય? પોસ્ટમાં. પોસ્ટમાં જાય. વેરી ગુડ, પોસ્ટમાં જાય. ક્લિયર? એન્ડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ MCQ to be asked in your examination, mind well. આવા MCQ પૂછી શકાય છે. ક્લિયર? કે share transfer fee is blank. Number 1, pre-period income, post-period income, distributed in sales ratio, yeah, distribution in time ratio. Clear? So this kind of means question is prepared from the total long question. Long question માંથી નાના questions તૈયાર થઈ શકે છે. Be careful. Okay, એક MCQ મેં તમને આપી દીધું. Clear? આન્સર તમે જ કહી દીધું મને, post.
Okay, and then after the total is there. Total થઈ જશે એનું. Okay, now office expenses. Office expenses કયા રેશિયોમાં વેચે? Time ratio. Selling expenses કયા રેશિયોમાં વેચે? Sales ratio, right? Mind well, salary of salesman is in time ratio, but sales expenses is in sales ratio. Director fees, very easy. In which ratio? Director fees? Time ratio. No. Director is always in company. Firm માં director હોય, પેઢી માં director હોય? ના હોય. So it is post period. Right? જેમ શેર ટ્રાન્સફર ફી કંપનીમાં જ હોય, એમ ડિરેક્ટર પણ કંપનીમાં જ હોય. ફર્મમાં તો ડિરેક્ટર હોતા જ નથી. ક્લિયર? Interest on purchase price. Interest on purchase price. Is there any other information is given relating to this? Yes, interest on purchase price. What is saying? Up to 30th/6. 30/6 સુધીનું જ યાદ છે. તો 30/6 સુધી પ્રી કે પોસ્ટ? Pre. So it is the pre period. Clear? જો પોસ્ટ પીરિયડમાં એનો હિસ્સો આવતો હોય તો આપણે ટાઈમ પ્રમાણે વેચીશું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ઇઝ ડિબેન્ચર ઇન્ટરેસ્ટ. Tell me, pre or post? Post. Post, of course, because debenture is company related. Very nice. And now it is total. Okay. And then after you know that, what will be the answer? What we need to then? This is income and this is expenditure. Income minus expenditure, you will get your profit. And this is your profit. Okay. And this total of this two, pre and post, is equal to total profit, 51,000. Got it? Okay, let's check on your calculator and then after tell me it is correct or wrong. Okay, got it everybody? Is there any confusion? દરેકને સમજણ પડી કે ના પડી? Yes, sir. Okay, એકદમ easy હતું, right?